kitaaba keessatti agartan islaamaa fi amaaraa adda baasanna gaara kaa warri haadhatiyyaa dhufe warri darajjeen eessuma naa ta'a dhufnaani afaan oromoo haasayan confused ta'e namni amaara afaan islaamaa haasa'u jedhanii salaaleedhaan amma salaalee qofa ta'e amma san booda barsiisaan kiristaana ta'e tokko wallaggaa dhufe elubbaa boori dhufe amboo dhufe salaalema jedhanii salaaleen barzoonii takkitti shawaa kabaa keessatti achirraa kaanee achirraa baakaaneeti collective consciousness eegalle revival. The second was reconstruction. Revival was from 1960s irraa eegalee sochiin afran qalloo godhamaa ture. Sochiin gama lixaatiin sochiin protestaantii abbootiin kuweefaan abbootiin nagaasoo gidaadaafaan warri paastaroonni protestaantii godhaa turan sun booda immoo maccaatu lama irratti ka dhufe sochiin booda baar irraa godhame kun kallattii afreen godhame kun it was the revival movement in 1960s. Phase 2 was reconstruction. Kudha sagal torbaatamoota keessatti qubee afaan oromoo Hayilee Fidaaf Marashaffaan uumuun Hayilamaariyaam Gammadaatii fi Maamood Mazammirfaan odaa kana akka simpoolif godhuun maqaa oromiyaa jedhu kana fiduun adda bilisummaa oromoo ijaaramuun kun 1970s kan goone kun this was reconstruction. Phase 3 institutionalization kan jennuun oromiyaan dhaabatuun afaan oromoo afaan hojii ta'uun biirokraasiin kun uumamuun kun maal uume generation qubee generation jennu kana uume jechuudha. Cumulativeidha. Uummata kana dammaysineet jaarreet institutionalize gooneeti dhaloonni kana hunda dhaalaa dhufe qabsoo qeerroo geggeessee jechuudha. You could not have qeerroo without Maccaatu Lamaa, without Afran Qalloo, without Baalee movement, without Protestant movement. These are very important. Qeerrooni osoo abaawoon jiraachuu baatee oromiyaan hin ijaaramu. Osoo oromiyaan ijaaramuu baatte osoo afaan oromoo afaan hojii ta'uu baate dhaloonni qubee jedhamu hin ijaaramu. Dhaloonni qubee kun osoo ijaaramuu baate sochiin qeerroo hin jiraatu. Sochii qeerrootti fayyadamneet warra baankiif taankii harkaa qabu harkaa buufne aangoo dhuunfanne jechuudha. This is cumulative. It is a journey, yeah? Journey. Tokkorraan tokko dabalaa deemna. Setback in jira, you know. It takes 3 steps. Sometimes you take 1 step back, 2 step back. Ultimately, bakka irraa kaatee deebuu dhabuudha jechuudha. So 2018 sochii nuti keessa turre aangoo qabachuu irratti fuulleffate. Yeroo sana isinitti himu malee ultimately my objective was to make sure we capture state power. That was my goal. State power qabachuun barbaachisaa ture. State power qabachuun erga state power erga qabne booda objective jira hope ture immoo hope maali? Abdiin qabachaa turre state power sun democratize ta'ee dantaan keenya akka dhufuufi. That's why wantoota baay'ees ka godhaa turre. But akkuma qabsoo sabaa kamuu bakki amma nurra jirru waggaa 6 kun keessa dabarre waggoota let's call that one phase duraati. This revival, reconstruction, institutionalization is one wave. 2018 eega aangoo qabanne booda phase haaraa seenne. Experience waggoota 6 kan Oromoon keessa deemu adda kan duraarraa haga gaafsanitti qabsoo Oromarratti alagarratti godhamudha. Samboota ko godhamu qabsoo walirratti godhamudha. Now we are in the struggle of democratization. 2018 option lama ture. Option tokko kan propose godhe akka yerootti. Aangoo qabatte booda after you captured power, the second part is consolidation of power. Aangoo farda yaabbatta yaabbatte booda maal goota? Dura faanurra dhaabatte yaabbatta. Yaabbatte booda fuuldura isaa qabatte tottolfattaa mee akka irraan kufnetti tottolfachuu. That's called consolidation. Consolidation eegu godhatte booda immoo majjattee ooftaa jechuun which is legitimization. Optionii lama jira karaan itti aangoo kana consolidate gootu. Tokko karaa dimokiraasiitti deemtee legitimize gochuu consolidate gochuu kun karaa abbaa irreeti. Nuti karaa dimokiraasii deemuu barbaanne Abiy karaa abbaa irreetti deemuu barbaade.
lachuu silaanuma deemsisa. But sirna abbaa irree tokko kufiftee sirna abbaa irree haaraa ijaaruudhaaf haal dureelee conditions barbaachisaa jira. Steetii saniif kan barbaachisu. Utubaalee si barbaachisantu jira. Strong economy qabaachuu qabda. Strong security qabaachuu qabda. And strong social support base qabaachuu danda'uu qabda. So argumentiin nuti isa wajjin qabaachaa turre kan walitti nu buusellee waan biraatii miti. Security state eenyu yeroo san akka ijaareen beeytanii warra jiru san keessaa harcaasee Abiy waadii gurra jabaadha. Jaaruu dadhabe. Sirna security TPLF jaare san diigee osoo waan tokko bakka buusin humna deemuu barbaade. Lammaffaa economy eega mallas du'e irraa kaasee laafaa ture. Nullee economy attack godhaa ture. The economy was getting weaker. Social basing waan kanaa ta'uu danda'u hawaasa Oromooti. Hawaasni Oromoo immoo hawaasa gadaati. It's an egalitarian society. Authoritarianism deeggaruu hin danda'u jechuudha. In the absence of these three, he made a critical mistake. Numide. Bakka humni hin jirretti humnaanin biyya bulcha jee. Namni laafaan tokko kaa humna hin qabne humnaanin sidha yoo jee osoo nan dhoofne lafa dha. Kanaaf osoo humna hin qabin humnaanin biyya bulcha deemuuni rakkoo keessa nu galchee jechuudha. But this is not an isolated incident. Post-independence Africa fudhatan bara 1960 booda saboonni Afrikaa keessa jiran sirna kolonii irratti qabsaa'anii eega bilisa bayan booda maaltu isaan mudate? Biyyoota muraasa gara dimokiraasii ce'an. Biyyoonni hedduun yookiin sirna abbaa irree hamaa keessa seenanii yookiin gara wal waraansaatti seenan. Koongoo wal waraansaatti seente. Gaanaan yeroo tokkoof sirna abbaa irree seentee booda immoo gara kuudeetaatti seente. Naayijeeriyaan kuu fi civil war keessa seente. Very few, probably Botswana qofa nafa. Botswana biyya shan hin ga'u ka gara dimokiraasii ce'e. So don't despair. Haalli amma nuti keessa jirru kuni it's not an ideal situation, but it's a process. Namni biyyoonni biraanis keessa dabraa turan jechuudha. Kanaaf wanni akka hubannu barbaannu, wanni akka hubatan barbaadu, wanni amma keessa jirru gaarii miti. In some cases it's worse. Maaliif at least biyyoonni Afrikaa jaatamoota keessa yeroo crisis keessa seenan there are two superpowers, Soviet and America. Tokkotu deeggara, tokko si morma. Amma akkasii miti multipolar keessa jira. Keessattuu this mid power warri jennuun kuni warri akka Emirates, Qatar, Turkey, Saudi masilii guddaa qaban. Naannoo keenyarratti fedhii guddaa qaban. Kanaaf yoo of eeguu baattee gara wal waraansaatti seente araaramuuf illee namatti ulfaataa jechuudha. Kanaaf kan waywaataa turree 2018-2019 baay'ee kan waywaataa turree kan boodas walitti bu'isa keessa seennee namni illee dhumee nullee hin dhabneef rakkoo kan waan agarreef gurbaan kan agarreef fuudhee itti nu galchee jechuudha. Now we are in it. Bishaan kan jigee ina ta'an kanuma hafe ol qaban. So where we are right now tokko bakka amma jirrurraa option sadii jira. Karaan tokko sirna abbaa irree hawwisan Abiy deebisee yaaluudhaaf. That's impossible. Sirna abbaa irree Itoophiyaa keessatti abbaan fedhii oo dhufe amma booda ijaaruu hin danda'u. Maaliif the state is very weak. Ethnic consciousness is extremely high. Sirna abbaa irree አምባገነናዊ ስርዓት ለመሸከም የሚያስችል መንግስታዊ አቅም ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። እንደንደም እሱ ከለመታ ከራማ ቢረ ደምሮ ደም አናርኪት ሲና ይችላል we are in anarchy ስነባይ ረጃሩ እንደንደኛ አኖክራሲ ሲርህስ ከዘደፋ ገረ ዲሞክራሲ ጨውዳ ፍሞ the first thing is to stop wars. ሎለ ዳብሲኔ we have to stop the bleeding. If somebody is wounded, Ethiopia is now a wounded animal. It's a wounded person, severely wounded. The first thing or medical the first thing is to stop the bleeding, then repair the damage. Ega health, state healthy then we might have a chance to go to democracy. Kana erga goone booda deemuu dandeenya. Amma Oromoo keessatti garaagarummaan yaadaa ni jira. Yaa ummata miliyoona 50-60 meeqa geessan samma keeps adding. Yaani garaagaraa jiraachuun rakkoo baay'een qabu. But we are not really that divided. Partii afur moo akkas qabna amma.
warri biraa bar lakkoo isaan nu hedduu xiqqaatee paartii hedduudha qaba. Be critical of your leadership, but also appreciate some of the little things we do. Wantoota hedduu irratti wal hubannaa baay'ee jira. Amma Oromoon bakkuma lama jirra caalaatti. The haves and the have nots. Warra aangoo qabatee waa saamaa jiruu fi waa ajjeesaa jiruu fi warra ajjeefamaa jiruu fi saamamaa jiru. Bakkuma lama jira. The haves and the have nots. Class issuunis dhufaa jira jechuudha. Even within that divide, wal hubannaa guddaa jira. Wal hubannaa kana cimsaa deemna. Wal hubannaa hedduu isaanii wajjin. And my job is really to bridge that. Bridge hoggaan godhu sobee walitti araarsuu qofa osoo hin taane provoke godhuudha. Provoke godhee namni uncomfortable ta'ee akka haasa'u. Fakkeenyaaf I think Ameegeen waan kana eegale some months and a half. Within this period waan baay'ee jijjiirame mataa namaa keessa. Gaafa nan tana eegaluu dura biyya dhaqeetiin ture. Jarri aangoo irra jirtu amma booda namni utuu kun jiru olaantummaa arganne diriirfannee akka feene bullaa jechaa ture. Uummanni immoo jara kanan feenu jarri kun nu fixee silaan kufanii maal goona hojii akkana jee ture. Amma that has changed. We have shaken it. Amma status quo unsustainable akka ta'e hubannaan dhufaa jira. Amma dibeetiin maali amma isin jidduu jiru hedduun biyya alaas biyya keessa ka jiru. Dhiiroo sirni kun kufu jira. Way kabiraan dhufaadha gaafiin dhufaa jiru. I'm very happy with that. Because we have to think. Sirna kana booda sirni dhufu. I think he asked me in English as well. Not to make the mistake about the calculator. I love this discussion. Now we are thinking about the future. We are not just complaining about the present. Now we are concerned. We are thinking. We are deliberating. We are debating about the future. That's what moves nation forward. Kun haala sanii ilaalla. Karaa marii kana keessatti haala amma jirruun tokko hin taanu tokko ka jiru sana hin ta'e wal hubachuudha barbaachisa. I don't want you to buy into my ideas. I'm not a preacher, sheekha miti. Hanqeesii miti. Bible irraa Quraana irraa isinitti himaan jiru. I don't have absolute truths. What I have is ideas, analysis. What I seek from you is to be understood. Not to be accepted. No. To be understood. To provoke you. To promote discussions. Yeah? Kanaaf akka ummataatti waa'ee qabsoo qofaan kan yaaduu qabnu amma. Reefumaa fi waa'ee diinagdee haasa'e. All this struggle, all this is sacrifice. Waa'ee alaabaa fi Oromiyaa qofa miti. It's about human value. Rakkoo keessaa bahu, hiyyummaa keessaa bahu, nagaa argachuu, cunqurfamuu keessaa bahu. Basically about having a better life for next generation. Hamman fedhe yoo itti fadhe Oromiyaa fi Itoophiyaa qananiitu dimokiraatoftu nagaa qabdu umrii kiyyatti arguun baay'ee ulfaataadha. Let's not kid ourselves. But I don't want my children to grow up under a condition that I grew up under. Maali waaqoon guutuu kan jee. Gabrummaa iddaan buqifnaa dadhabnu ilmaan itti guddifnaadha. I think anaaf waaqoo guutuu iddoo nama tokko jira. One generation jira. That's not just about his son he's talking about. Yeah? Anis amma ilmaan itti guddisaa deemnaa jechuudha. The key is to make sure the next generation inherits something better than what we inherited from our fathers. So, senratti hojjetaa deemna. Waa'ee ijoollee biyyoota butamanii naannoo Liibiyaa qofaa miti naannoo Saawudiittis I think Yemeniif Saawudii jidduu rakkoo baay'ee jira. Namni kun hedduun roorroof lola dheessee deema. Hedduun hiyyummaadha dheessee deema. So we have to tackle this into different phases. Talk of the push factors. Wantoota nama keenya qe'ee isaatirraa buqqaasanii dargaggeessa kana buqqaasanii akka deeman godhan. Roorroo siyaasaas haa taatu. Amma it's a combination of both. Roorroo siyaasaatii fi hiyyummaadha. Ijoolleen tun hedduun amma ijoolleen bosona seentee lolaa jirtu tunis ijoolleen baqattee deemtu tunis many of them are educated. Baratanii jiran barnoota qabanii garuu hojii hin qaban. Hojii qofa osoo hin ta'in qe'eetti hoggaa galan milishaan hin teessisu. So there's a political as well as economic problems.
hamma dandeenyetti naannoo keenya nageenyi akka uumamuu fi carraan hojii akka uumamu irratti hojjechuu tokko. But it's not that easy kun. Hamma si garuu karaa deeman kanarra nagee akka argatan. Rakkoon mootummaa amma jirtu tokko they are so consumed with domestic stuff. Foreign policy irratti uumaan jiran jechuu dandeessa. Diplomaasii itti dhamanu wabii. Diigee jira. Foreign ministry guutuma diigee jira. Kanaaf embaasiiwwan keenya biyyoota adda addaa keessa jiran biyyoota hedduu irraa qabdi. Itoophiyaa is a huge state, you know. Dhimma kanarratti silaa hojjechuu qaban turan. Dhimma kanarratti hojjechuudhaan mirgi namoota keenyaa bakka deemanitti akka eegamu gochuu. By the way, this abduction for ransom business guddaa ta'e Itoophiyaa keessatti. Warri Liibiyaatti nama qabu kun bar biraanchii Itoophiyaa keessaa qaban. Waan gaarii waan dhugaa jette micoorreef beeki. Guess what? Poolisiin humni waraanaa Itoophiyaa actively involved in this business, including the politicians. Kan Nyamar keessatti butamus, kan Finfinnee keessatti butamus, kan Liibiyaatti butamus, kan Yemanis butamus, this human trafficking is one line, interconnected. And the payment is done through official banks. Black market idhaan kan godhamaa jiru. What does this tell you? Mootummaan, the state, warri mootummaa keessa jiru actively keessatti hirmaachaa jira jechuudha. Kana expose gochuudhaan. Odeeffannoo qabdan nutti ergaa. Mootummaa Itoophiyaa qofaa wajjin sun mootummaa ollaa wajjin human trafficking is an international crime. Interpol wajjin biyyoota adda addaa wajjin irratti hojjechuu dandeenya. Gaafa nu hidhaa turre Arafaaxas ture hojii hidhaa turre. Qaallittii keessaa bahuun baay'ee ulfaataadha. Warri qaallittii keessaa cabsee bahu hedduun isaanii warri human trafficking keessatti barbaadamu Interpol barbaadu mootummaan Xaaliyaanii barbaadu bakka adda addaati jechuudha. Sun maal siima warra sirna keessa jiru jira. Kanaaf nuti wanni godhuu qabnu wantoota warra akkanaa kana saaxiluudhaan irratti hojjechuudha barbaachisaa. Odeeffannoo akkasiin yoo nu argitan irratti hojjenna. Dhimmi biraa waa'ee